సో మనకి ఎలాంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్ దట్ వీ నీడ్, మనకి కావాల్సిన సర్వర్ రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే, నేను యాజ్ ఐ సెడ్ ఫ్రీ అకౌంట్ 1 కోర్ ఉంటుంది, బట్ 1 కోర్ సరిపోదు అని చెప్పాను. దెన్ వాట్ ఆర్ ద రికమెండేషన్స్ దట్ టాబ్లూ గివ్స్? అప్పుడు టాబ్లూ సర్వర్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్. ఓకే, టాబ్లూ సర్వర్ హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని కొడితే మనకి టాబ్లూ help.tableau.comలో వస్తుంది. సో హార్డ్వేర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? the minimum requirements are not recommended for production, but still these are the recommendations. ఏంటి మనకి 64-bit ప్రాసెసర్ ఉండాలి, 4 కోర్ CPU ఉండాలి, 16 GB ర్యామ్ ఉండాలి, 15 GB ఫ్రీ డిస్క్ స్పేస్ ఉండాలి, రైట్? సో ఎక్కడిది? దిస్ ఈస్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్. సో లెట్ us డూ ద సేమ్. సో ఏమేంటది? 4 కోర్ 16 GB కావాలి మనకి. సో 4 కోర్ 16 GB ఇస్ ఫైన్. మరి మనకి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి? మనకి డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా. విండోస్ 12 ఉంటుంది, 16 ఉంటుంది, 2008 ఉంటుంది, 2010. సో దెర్ ఆర్ హెల్ లాట్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ విండోస్ ఇట్ సెల్ఫ్ వర్షన్స్. మరి ఏ వర్షన్ రికమెండెడ్? సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు బి షూర్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్ ఉంది. సో ఈ నెంబర్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో అంటే మినిమం రికమెండేషన్స్ ఏంటి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఆర్ సపోర్టెడ్, ఇవి మీరు బై హార్ట్ చేయాలి. ప్లస్ నేను ఏ క్లాస్లో అడిగినా మీరు ఇమీడియట్గా చెప్పాలి. ఓకే, హౌ డిడ్ ఐ గో? సో ఆల్ స్పెసిఫికేషన్ మనకి ఏది కావాలి? సర్వర్. సో బ్రౌజర్ ఏ బ్రౌజర్ సపోర్టెడ్, సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? సి మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ అయితే కనుక 212, 212R2, 216, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దట్ ఆర్ సపోర్టెడ్. అదే లైనక్స్ అయితే కనుక దీస్ ఆర్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ దట్ ఆర్ సపోర్టెడ్, రైట్? మరి యాజ్ ఎ సెడ్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అయితే 4 కోర్ 16 GB 15 GB డిస్క్ స్పేస్. అగైన్ 4 కోర్ ఏంటి? ఫిజికల్ కోర్సు. బట్ అదే AWS లాంటి వాటిలో అయితే వీ నీడ్ 8 కోర్. సి ఓకే. అండ్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం ప్రొడక్షన్ రిక్వైర్మెంట్స్? మినిమం ప్రొడక్షన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? 8 ఫిజికల్ కోర్స్, నథింగ్ బట్ AWS కైండ్ ఆఫ్ 16, 32 GB ర్యామ్, 50 GB హార్డ్ డిస్క్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ what are the prerequisites for the server that we are going to buy. Clear? ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా దీంట్లో? ఫైన్ రైట్. సో నేను ఎప్పుడు POC ఆర్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ టెస్టింగ్ సర్వర్ రికమెండేషన్స్ ఏంటి, హార్డ్వేర్ రికమెండేషన్స్ అనగానే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ దీస్. మినిమం ప్రొడక్షన్ సర్వర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు టెల్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ టైమ్ ఇన్ ఎనీ క్లాస్. ఓకే, బై హార్ట్. సో నౌ కమింగ్ బ్యాక్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మనం? వి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో మనకి లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ క్లిక్ చేస్తే సి అమెజాన్ లైనక్స్ 2 ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి కాస్ట్ ఏమీ ఉండదు. బట్ మనకు కావాల్సిన లైనక్స్ కాదు కదా, వీ వాంట్ విండోస్ సర్వర్. మనకి ఏమేమి ఉన్నాయి? 2012, 2012R2, 2016, 2019. సో లెట్ us go with 2016 మేబీ. సో 16 బేస్. లైనక్స్ లో కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది. కాంప్లికేట్ ఏమి ఉండదు. లైనక్స్ కూడా ఫెయిర్ ఈజీ, స్ట్రైట్ అండ్ ఈజీగానే ఉంటుంది. లైనక్స్ కూడా చేస్తాం మనం, చూపిస్తాను. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ గో విత్ విండోస్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఫ్రీ ఎలిజిబుల్. సో 2016 బేస్ సెలెక్ట్. నెక్స్ట్ ఏంటి? what is the CPU that we will need, what is the memory that we need, right? So ఎంత మెమరీ ఉండాలి? సో ఎంత మెమరీ ఉండాలి మనకి? ఎన్ని కోర్స్ ఉండాలి? 8 కోర్. we need at least 8 core, so 32 GB. fine. How many servers we want? Only one. okay. How much storage we need? 15 GB. 15 GB. సో 30 ఉంది, కాకపోతే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమే 20 తీసేసుకుంటుంది. సో లెట్స్ టేక్ మేబీ 50. ఓకే, నెక్స్ట్ గివ్ ఇట్ ఎ ట్యాగ్ ఏంటంటే జస్ట్ నేమ్ టు రిమెంబర్ అంతే. టాబ్లూ సర్వర్ 13th March.
ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ స్టెప్ కాన్ఫిగర్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్, ఇక్కడ ఏం చేస్తాము అంటే we define what kind of connections that has to be opened to the server that we are creating. అంటే RDP allow చేయాలా, ఏ ports allow చేయాలి, what different ports that we have to allow from incoming and outgoing. For now you just leave it to RDP, we will discuss about the remaining later. RDP అంటే మన రిమోట్ డెస్క్టాప్ నుంచి కనెక్ట్ అయ్యేలాగా. ఓకే, సో రివ్యూ అండ్ లాంచ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాస్ట్ పేజ్లో review page lo it will show what all we have selected. We have selected 8 core, we selected this much storage, everything it will show. నార్మల్ గా మీరు ల్యాప్టాప్స్ లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేశారా? రఫ్ గా ఎంత టైం పడుతుంది? రఫ్గా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే, సో నౌ choose an existing key pair or create a new pair. So I'll say create a new pair. ఇది ఎందుకంటే దీంతో మనం పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తాం. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎనీ నేమ్, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. దీంతో మనం పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేస్తాం కీ పేర్తో. సో అలా డౌన్లోడ్ కీ పేర్. సో వన్స్ మీరు అది క్లిక్ చేసిన తర్వాత దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్ ఆప్షన్ హియర్. ఓకే, నౌ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో టైం ఎంత అయింది? 3:40 PM. సో మనం కీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయింది. ఓకే, ramnaresh.pem అని వచ్చింది కదా మనకి ఇక్కడ ఫైల్. ఆ కీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ ఫైల్ ఎందుకు అంటే యూ విల్ సీ, ఇప్పుడు మనకు సర్వర్లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కావాలా? సో ఆ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ జనరేట్ చేయడానికి ఈ ఫైల్ యూజ్ అవుతుంది మనకి. నౌ లెట్ us గో బ్యాక్ టు అగైన్ EC2లోకి ఎలా వెళ్ళాను నేను? సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళి EC2 లాంచ్ చేశాను. Okay, now do you see the instances running? రన్ Okay, one instance. See, the server is running now. Okay, ఎంత టైం పట్టింది? 1 minute. So let us give a name. ఓకే, ఎగ్జాక్ట్గా 1 minute మనకు సర్వర్ రెడీ అయిపోయింది. రైట్, నౌ లెట్ us ట్రై టు కనెక్ట్ టు దట్ సర్వర్. ఇది మీద క్లిక్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేస్తే కనెక్ట్ అని వస్తుంది, లేదా దీని మీద అలా క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఉంది చూడండి కనెక్ట్, RDP క్లయింట్. సో ఇది వచ్చేసి సర్వర్ నేమ్. సి ఇక్కడ పబ్లిక్ DNS అని ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సర్వర్ నేమ్. యూజర్ నేమ్ ఏంటి? అడ్మినిస్ట్రేటర్. పాస్వర్డ్ ఈజ్ నాట్ పాస్వర్డ్, యూ హ్యావ్ టు గెట్ పాస్వర్డ్. సో క్లిక్ ఆన్ గెట్ పాస్వర్డ్. దాని మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు దెన్ ఇట్ విల్ షో key pair associated with this instance is what? This. Ramnaresh. Right? So I'm dragging and dropping it. No, it doesn't work. Let me browse. Okay, browse. I put downloads. Okay, browse, downloads. ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్ కొట్టండి, నాకు కనిపిస్తుంది. అదే కొట్టా.
డౌన్లోడ్స్లో ఉంది బేసిక్గా ఇది. సో ఇది ఫైల్ నేను అప్లోడ్ చేశాను. ఓకే, అప్లోడ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ది పిఎం ఫైల్ కంటెంట్ అనమాట. సో డీక్రిప్ట్ పాస్వర్డ్, ఇది పాస్వర్డ్ మనకి. ఓకేనా? సో మనకు ఆల్రెడీ సర్వర్ నేమ్ ఇక్కడ ఉంది. మరి ఎలా కనెక్ట్ అవుతాం? మీరు విండోస్లో అయితే రిమోట్ డెస్క్టాప్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కొంచెం డిఫరెంట్, ఇది మ్యాక్ కాబట్టి, బట్ మీకు రిమోట్ డెస్క్టాప్ ఉంది. సో రిమోట్ డెస్క్టాప్లో మనం ఏమి ఇవ్వాలి? సర్వర్ నేము, యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఓకేనా? So now we are on the server that we have created. Okay, let's go and check the properties quickly. This PC, right click, properties. So 32 GB undi, right? And Windows 2016 disk space ఎంత ఉంది? 50 GB లో 30 GB free ఉంది, right? So this is how you buy a server from AWS. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని, యాజ్ ఐ సెడ్ రైట్, ఈ సర్వర్ని ఇఫ్ ఐ యూస్ 1 hour every day for 30 days, then I'll get a bill approximately 1500 to 2000 in between. ఓకే, మీరు ఇంకా తక్కువ యూస్ చేస్తే తక్కువ వస్తుంది, ఎక్కువ యూస్ చేస్తే ఎక్కువ వస్తుంది. బట్ ఆల్వేస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ షూర్, ఇక్కడ నుంచి మీరు లాగ్ ఆఫ్లు గట్ట కొట్టడం కాదు. ఓకే, నాట్ డూయింగ్ షట్ డౌన్ ఆర్ లాగ్ ఆఫ్ ఫ్రమ్ హియర్. మీరు ఎక్కడ నుంచి చేయాలి? EC2లోకి వెళ్ళి, సో గో టు EC2 హియర్. In the services you have EC2. Click on instances running. Right click on it. Stop instance. Okay na? Terminate kottoddu. Never give terminate. Only stop. Okay na? So stop kottagane adi disconnect అయిపోతుంది. See, na I don't have my server. So నేను దాన్ని కనెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే it doesn't get connected. ఓకే, సో అలా మీరు స్టాప్ కొట్టిన తర్వాత, ఓకే, స్టాప్ కొట్టిన మీరు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఫర్ దిస్ మెసేజ్ సక్సెస్ఫుల్లీ స్టాప్డ్ సంథింగ్. అలా చేసిన తర్వాత దెన్ ఒకసారి పేజ్ రిఫ్రెష్ చేసి చూడండి, అంటే క్లియర్గా అది స్టాప్ అయిందా లేదా. ఓకే, నౌ దెర్ ఆర్ నో రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్సెస్. బట్ జనరల్గా మీ దగ్గర ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయని ఇలా చూసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ స్టేజ్ రన్నింగ్ అని సెలెక్ట్ చేసి ఉంది. సో జస్ట్ ఇది క్రాస్ మార్క్ చేస్తే then you will see all of the servers that you have. Okay. Clear? Yeah. Okay. Any questions on servers? క్లియర్ కదా? సో ఇప్పుడు మీకు టాస్క్ ఏంటంటే, AWSలో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని, ఓకే, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత
ట్యాబ్లూ సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ నేను వీడియో పంపిస్తాను మీకు. ఓకే ఆ వీడియో చూసి ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి మీరు. ఓకే ఓకే Okay. ఓకేనా? మీరు ఈమెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసి AWS అకౌంట్ యాక్టివేట్ చేయండి. అయిపోయిన తర్వాత నాకు చెప్పండి ఒకసారి. Okay. ఓకే, రైట్.